Assalamualaikum. Makan yuk. Nampak terang kan? Makan apa biasalah. Makan lauk, makan tengah hari. Ada timun, ikan goreng sambal, pucuk manis lagi. Dengan sambal belacan. Masih tengah ada. Kalau tak ada, tak ada lauk. Bawah petai ni lalat pun datang. Makan yuk. Masih panas lagi. Ikan pelaling. Digoreng pakai sambal. Sambal belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik. Amin. Hmm. Panas.